Good evening, everyone. Welcome to Nagamis News. নতুন খবৰটো আপুনি খান লগতে লৈ কিনে আহিছে। NDPP খানটো মাকি খান লগাৰ ওপৰতে ভাইলেন্স বিশ্বু হৈ থকা ৰখাব নিমিত্তে কমিটিটো ফৰ্ম কৰিছে কোৱা আছে। Sources হিচাপতে খবৰটো এইটো জানিব আছে NDPP খানটো ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি ইটোটো NDPP লগা চেণ্ট্ৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰতে ফৰ্ম কৰিছে কোৱা আছে। তাইখান পৰা এইটো 5 মেম্বাৰ কমিটি ফৰ্ম কৰাটো মাকি খান লগা ওপৰতে ভাইলেন্স বিশ্বু হৈ থকা খবৰ ইটোৰ খান ৰখাব নিমিত্তে তাইখান এইটো কমিটি ফৰ্ম কৰিছে কোৱা আছে। কমিটি খান পৰা এইটো মাকি খান লগা ডোমেষ্টিক ভাইলেন্স নলেবি তাইখান লগা কাম কৰাৰ জগতে তাইখান লগা ওপৰতে বিয়া কাম কৰিছে কলি ইটো খান লগা ওপৰতে তাইখান পৰা ছানবিন কৰিব আৰু তাইখান পৰা ইটো খান চাব কৈ কিনা ইটো কমিটিটো ফৰ্ম কৰিছে কৈ কিনা খবৰ জনাই আছে। ইটো কমিটি লগা মেম্বাৰ্স খানটো Vikali A. Jumomi, President of CWO, Taibar Convener Hobo, Ranbani Kikon, General Secretary CWO, Tai Member Secretary Aro, Ben Sihim, Vice President, Pasui Zeleng, General Secretary CEB Laga, Aro Love Yupin, Working President of CYO Taikan, Member to Select Korshikuna, Kobor Junaidiase. NTPRADAO Taikan 15 days ultimatum to Food and Civil Supply Department kan ge dia ase gogina khobor junai ase. Nagaland Transparency Public Right Advocacy and Direct Action Organization Taikan 15 din laga ultimatum to Food and Civil Supply Department kan ge dia ase. Taikan koise priority household itu laga tender haligena thaga itu laga result laga outcome to jaldi public kan ge declare korwi ko ase. Taikan koise 15 din laga ultimatum November 26 para shuru hobo aru itu ultimatum khatam hoab chetitu taikan tu Dimapur District Food and Civil Supply Office thaga itu bon korbole taikan compel korbo lagibo ko ase. Taikan laga hesabte taikan bar koise PHH tender kuntu March 7 2024 te korise itute manukhan bishi para 10 crore 90 lakhs inka to deposit korgena ase juntu laga interest 6.6 itu para hesab korse gole 57.55 thousand inika interest to uti jaise aru itu government laga department kan bra itu khai thaka to taikan jani pa ase inika ko ase. Itu nimite NTPRDAO tai laga president aru tai kan laga members kan bar department kan ge mang korase public laga gete itu tender to lugai kina no rakhi no thakibi hoilebi itu laga jankari tu bahar ti ulai dibole mang korase kina khobor tu junai di ase. Third Hornbill Open Bench Rest Air Rifle Shooting Competition to korubole ase kina khobor tu junai di ase. The third Hornbill Open Bench Rest Air Rifle Shooting Competition shot to preserve to Tati Group Enterprise taikan bar organize korase December 3 tarikte Tophem Abasa ground te itu organize korase koina khobor di ase. Press release the visa san chutaibar information to DSA open category laga shooting to hobo aru itute 0.177 category aru 0.177 Indian pop category itu duita thakibo ko ase aru entry fee to rupees 5000 aru rupees 3000 aru rupees 1500 respectively hobo koina khobor jine ase. Information te taibar itu bi dishe Maharashtra laga Peritual Company top airgun manufacturer India taikan bra ahigena taikan laga product to display korbole ase goise aru itu logode bonfire karaoke music itu khan bi thagibo koina khobor tu junai di ase. Dimapur te 21st Livon Mega Miss Northeast audition to korise koina khobor tu junai di ase. Sources hisabte khobor tu janiba ase Mega Entertainment aru premier organizer of fishing and pageant even Northeast India taikhan pratu 21st Livon Mega Miss Northeast itu tu the 4 season hotel Dimapur te taikhan pra audition korise ko ase. Audition the participant kan aha kan to taikan ke opportunity to Mega Entertainment team taikan logde interact kotha korbole chance paise gose aru taikan pra pageant ahi thaga din text participate korbo khan ke kinika korbo lage itu laga guidelines aru ki hesab pra jabo lage itu khan tu taikan ke hikai shiko ase. Itu ekla no holebi itu Mega Entertainment khan tu Dimapur te ekla no holebi Itanagar Aizal Gantok Agartala aru Guwahati itu khan Shillong itu khan sab te taikan tu audition tu kore ase kina khobor tu junai di ase. Nasha Muk Bharat Awareness Camping to Kohimati Kuruloi Shugina Khobor to Junai di ase. Brahma Kumaris taikan brotu Nasha Muk Bharat Abhiyan Drug Free India koina awareness camping program to Raj Bhavan Kohimati November 25 2024 te taikan kuruloi shugina khobor di ase. Itu even to government officials, civil society organization leaders, community members taikan sopra aigina attend korse aru taikan even te ami khan laga youth khan ge kinika nasha pra moved korbo lage mane drugs pra kinika
মই খান laga youth khan ge drugs para dur rakhibo lage itu khan laga oporte program tu korishe ko ase program korotam di Nagaland laga governor la Ganshan Taiber special case korgina Taiber program even de Taiber highlight korishi nasha kora nimite social issue noile bi family te larai jhagora kan bishi ulai thaka itu laga oporte Taiber kotha korishi aro itu camping para tu kinika ami khan laga youth khan ge samjai kina bujai kina tai khan ge nasha para dur te rakhibo lage nasha te humabo nodibo lage itu khan laga oporte kotha korishi kushe aro kinika nasha nokorishe gole tu family tu kiman sundor thake holibi nasha korishe gole tu family tu kinika barbat hoi jay kinika biya hoi jay itu khan laga oporte governor para kotha tu korishe kina khobor junai di ase Nagaland International Day for Elimination of Violence Against Women itu to celebrate korishe kina khobor junai di ase Sources hisab te khobor di tu janiba ase International Day for the Elimination of Violence Against Women maki khan laga oporte biya kam kor thaka itu hatabo koi kina itu laga oporte awareness program to sub district te November 25 te Nagaland te korishe ko ase itu kora hisab te tu sob miligina naga manu naga maki khan laga oporte biya kam kor thaka itu khan tu hatabo lage koi kina itu target rakhi kina itu tu korishe ko ase Chumageti Mati to Town Council, Chumageti Mati Department of Social Welfare, Mission Shakti Mission, Betsala, Nagaland State Rural Livelihood Mission, Aro District Administration, Dimapur, Chumageti Mati Khan Milikina host korishe ko ase. Chumageti Malaga special guest to Social Welfare Laga Secretary Martha R. Ritz Taiper, Korishe Aro Taiper officially 16 day of activism in Nagaland itu to inauguration korishe ko ase. Tai laga speech de Taiper koishe itu gender based violence maki aro mota bitorte jhagara maki khan ge niche dekhai gina jhagara ulai thaka itu khan tu kinika rukhabo lage aro itu khan ge rukhabo lage koi gina taibra itu laga oporte kotha korishe koishe Nagaland te maki khan laga oporte bishi kotha kor thaka tu 181 Nagaland Women Helpline aro one stop center itu khan bra sai gina domestic violence bari thaka itu khan laga oporte taibra kotha korishe ko ase Deputy Commissioner Chumageti Ma Polan Jan Taiber welcome address to korishe aro Taiber bi itu maki khan laga oporte biya kam kora itu tu most shameful human right violation ase goi kina Taiber bi junaise goi kina khobor de junai di ase Russia bra Ukraine laga Kharkiv region oporte drones aro missile kan bra attack korishe aro itu attack tu 20 jon bra bishi manu zakham paise goi kina khobor junai ase Ukraine laga official sources hisab te itu khobor di janiba ase Russia khan bra drones aro missile tu Kharkiv laga oporte Mondete attack korishe ko ase aro itu strike te 23 manu khan tu bishi biabara zokham paigena ase koishe itu attack to Russia khan bra ballistic missile aro drones khan tu bishi tai khan laga oporte firing korishe inika ko ase khobor hisab te itu bi janise Ukraine laga dusra Odisha region itu to bi 11 manu khan ke drones aro missile khan bra firing kor laga oporte tai khan bi bishi biabara zokham paigena ase koigena khobor pa ase Zakhom pai gena thaka bitorti duijon tu bishi critical condition te ase kushe aro 8 jon tu normal condition te ase aro tai kan tu hospital te treatment tu kore ase gena khobor tu junai di ase khobor ti man ti share korse jaldi notun khobor lagna update korbo nagamis khobor logdi thakibi fizor sam apni logde khobor to ai punchi thakibo